All right, joining us now is Fundstrat's head of research, CNBC contributor Tom Lee, also the chairman of BitMine Immersion Technologies, an Ether treasury company. All right, so Tom, you've heard what Steve had to say. This is, by the way, not unusual for NVIDIA, is it? NVIDIA, the good folks at Bespoke, your team, you've recognized that NVIDIA will often have these kind of wild swings following earnings, but what is your take right now on these markets? I think the crypto market has been limping along since October 10th, because on that date was a negative shock. I mean, today's stock market looks a lot like an echo of what happened October 10th. But on October 10th, that liquidation was so big, Brian, it really crippled market makers. Now, market makers are critical in crypto because they provide liquidity. I mean, they act almost as the central bank in crypto. And if they've got a hole in their balance sheet that they need to raise capital for, they need to reflexively reduce their balance sheet, reduce trading. And if prices fall, they've got to then do more selling. So I think that this drip that's been taking place for the last few weeks in crypto reflects this market maker crippling. And so in 2022, it took 8 weeks for that to really get flushed out. We're only 6 weeks into it. So I kind of concur. I think crypto, Bitcoin and Ethereum are in some ways a leading indicator for equities because of that unwind and now this sort of limping and weakened liquidity. Well, that was the point that my very, very smart team behind me, we put together for the top of the show, which was showing that Bitcoin turned down today before the market did. All right, take us back. So October 6th, I think it was October 6th or 7th, Bitcoin hit 125,000. Yeah, a couple days later, it was still around 120,000. Now, obviously, Bitcoin's at 86 and change. So what specifically occurred on or around October 10th that would lead us to where we are now on November 20th? Yeah. Well, Steve actually pointed this out. There's a lot of what they call automated processes in crypto. One of them is called ADL, okay, and that's an automatic liquidation feature that would take place if someone's account or their collateral drops in price. It's essentially like a margin call. On a specific exchange, a stablecoin's price varied from other exchanges. Stablecoin should stay at $1. It dropped to 65 cents. But that only happened within the exchange quotes, within this exchange because of liquidity. That triggered an ADL, an automatic liquidation across many accounts. It wiped out as that spread across other exchanges, right? Because liquidations cascade. Almost 2 million crypto accounts got wiped out, even though minutes before they were actually profitable accounts. So who is behind this? Like, who's the they in the market makers and they got hit? Who's the they? Well, Brian, I am aware of names, but because, I'm not someone who wants to name names, I think what you should keep in mind is that this error is actually essentially a bug, a code error, because I think in retrospect, they would have pulled pricing from across exchanges to set the price for that stablecoin rather than rely on internal quotes. But this has resulted in a lot of market makers and traders having less capital. And as you know, as crypto prices drift lower because trading volumes drop, they need to then have more capital available, which means they shrink their balance sheet further. So this is then that reflexive weakening. I want to go back to this point, Tom. I hate the term glitch. I can't stand the term glitch because, things go down at the airport and they say, well, a glitch caused your flight to not take off. That's not a glitch. That's more than a glitch. It's a word that is used to describe pretty serious automation issues, software problems, crashes, for some reason that they try to minimize. Is this some kind of a software bug that's causing part of this? I'm trying to follow exactly what you're hinting around about. Brian, it is. For instance, in 1987, portfolio insurance was the quote glitch, and that triggered the cascade in 1987. And so the industry learned and then never offered that again. In 2009, it was really the collateral wasn't
secure in real estate in these packaged subprime mortgages. Now, the industry learned and they recoded that. I'm talking about Wall Street, but then regulators came in and like overregulated. That was the negative effect of that. In crypto, this code of ADL and the way they pull prices is never going to happen again. The good news is we're not going to have overregulation in crypto, but now we have to deal with that liquidation effect. 2022 was a big liquidation and it took 8 weeks. But that is kind of, you're right. It is the nature of DeFi where there is going to be code and there's going to be an error found. And you said it, leverage is what's dangerous. And so investors should not be using excess leverage in crypto. 지금 투자 시장엔 공포가 만연합니다. 특히 변동성이 심한 비트코인과 같은 가상화폐 시장은 청산이 계속되고 있는데요. 10월 10일 이후로 계속 조정이 되고 있는 이 시장에 대해 톰리는 역사적으로 봤을 때 이런 상황이 8주간 지속됐다면서 지금은 6주째 지난 상황이라고 이야기하며 앞으로의 하락 가능성을 내비쳤습니다. 그리고 이번 폭락 사태의 핵심을 작은 소프트웨어적 실수로 일어난 일이라고 규정했는데요. 이 실수가 연쇄 반응을 일으켜 지금의 하락을 만들어냈다며 이런 일이 있은 이후에 전통 투자 시장에서도 비온 뒤 땅이 굳듯 다시 탄탄해질 것이라며 결국 상승을 암시했습니다. 아직 성장 중인 시장에 투자한다는 것은 이런 리스크를 갖고 있다며 과도한 레버리지 사용의 경고를 한 톰리의 이야기 여러분들은 어떻게 들으셨나요? 하지만 제 채널에 등장하는 전문가들은 대부분 비트코인을 좋게 이야기해야 하는 위치에 있는 사람들이죠. 고객 자금을 굴리고 있거나 회사 자금으로 비트코인을 구매한 사람들이 많기 때문이죠. 시장에는 정답질환 없습니다. 아무리 전문가라지만 남이 하는 좋은 말만 들어서는 투자에 성공할 수 없겠죠. 제가 구독자분들이 객관적으로 비트코인을 판단하실 수 있게 2025년과 2026년 비트코인 전망 자료집을 만들었는데요. 자료집 안에는 국가별 비트코인 보유량과 평단가, 그리고 마이클 세일러가 운영하는 스트래티지 같은 트레저리 전략을 펼치는 기업들의 보유량과 평단가를 한눈에 보실 수 있게 차트에 표시해 두었고요. 날짜별로 비트코인 시장에 어떤 일이 있었는지도 따로 표시해 두어서 추후에 적어도 비트코인에 호재나 악재가 생겼을 때 참고하실 수 있겠죠. 그리고 가장 중요한 건 아직까지 많은 분들이 비트코인의 정확한 가치를 잘 모르시거나 비트코인은 주식이나 금에 비해 변동성이 너무 심해서 사기다 라는 말을 철석같이 믿고 비트코인을 자산 포트폴리오에서 배제하시는 분들이 많더라고요. 객관적인 사실을 살펴보실 수 있게 연도별 주요 자산 상승률과 하락률을 비교 차트로 만들어 두었고요. 받아보시는 방법은 간단합니다. 첫 번째로 구독과 좋아요 눌러주시고 제가 구독자 마크 확인할 수 있게 댓글에 대응이라고 2글자 남겨주시고 지금 보시는 영상 하단 더보기랑 앤드류 커뮤니티 입장 링크 눌러주시고요. 이렇게 구독자 전용 이벤트 신청서가 나오게 되는데 여기 기타 부분을 체크해주신 뒤에 대응이라고 2글자 적어주시고요. 전화번호 적어주신 뒤에 제출까지 눌러주시면 제가 구독자분 마크 확인하고 이 대응 자료집을 보내드리도록 하겠습니다. 자, 그리고 저희 구독자분들이 가장 많이 신청 주시고 있는 이 앤드류 자동매매 프로그램 구독자분들 딱 10분께만 더 공유를 해드리기로 했습니다. 자, 이 자동매매 프로그램의 성과는 지금 총 손익이 1000%를 넘었고요. 개인 투자자분들이 가장 못하는 이 우상향하는 자산을 끝까지 끌고 가지 못하는 그런 감정적인 부분을 배제할 수 있는 프로그램입니다. 자, 프로그램 로직은요, 저희 트레이딩팀에서 사용하는 약 13가지의 복합적인 지표를 넣어서요, 속임수를 거르고 상승 추세가 확실하게 나왔을 때만 진입을 하게 되고요. 매수와 매도, 익절과 손절 그 모든 과정이 차트에 이렇게 표시가 되는데 차트 표시뿐만 아니라 저희 구독자분들이라면 누구라도 이 하단에 거래 목록을 누르시면 이 프로그램이 몇 날 몇 시에 얼마에 사서 얼마에 팔았는지까지 정확하게 보실 수가 있습니다. 프로그램의 성과를 보시면요, 손절은 이렇게 10%, 5%, 많을 때는 18% 이렇게 짧게 끊고요. 수익이 나는 폭을 보시면 108%, 34% 그리고 또 많을 때는 300%가 넘는 이런 수익을 내기도 합니다. 자, 인간의 감정을 배제하고 높게 올라갈 수 있는 종목의 수익은 끝까지 끌고 가기 때문에 이런 좋은 성과가 날 수 있게 되는 거고요. 저희 구독자분들 중에서 본업이 바쁘셔서 좀 투자하시기가 어려운 분들, 꼭 자동매매를 해야 되겠다 하시는 분들만 신청을 주시면 좋을 것 같습니다. 자, 자동매매 프로그램 받으시는 법도 굉장히 간단합니다. 똑같이 좋아요와 구독 눌러주셔야 되는데요. 제가 구독자 마크를 확인할 수 있게 댓글에 자동이라고 꼭 2글자 남겨주시고요. 마찬가지로 보시는 영상 하단 더보기랑 링크 눌러주시고 이렇게 구독자 이벤트 신청서에서 3번째에 있는 알파빗 오토 프로 자동매매 지표 받기 눌러주시고요. 전화번호 남겨주시고 제출까지 눌러주시면 제가 댓글에서 구독자 마크 확인하고 이 자동매매 지표를 보내드리도록 하겠습니다.